Merci beaucoup. Donc, bienvenue à la séance du mois d'octobre 2019. On est le deuxième mardi du mois. On est le 9 octobre. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance. Ouverture de la séance, s'il vous plaît. Pour. Donc, la séance est ouverte et on commence la période de questions. Good evening, Dave Hill, Steeplechase in Saint-Lazare. I'm here tonight because there have been quite a few things that have come to my attention that, quite frankly, are really upsetting. In 2016, Saint-Lazare adopted a plan directeur pour conservation, and it seems to me that in the time since then, the development decisions to use the plan directeur pour conservation as a tool to guide their development decisions in council. Maybe just tell me if you were given that directive. The directive is not given to the council members to use the plan. The directive, the idea of the conservation plan is to provide guidelines to promoters when they want to develop in Saint-Lazare. Don't you think it would be a useful tool for our councillors to have immediate access to it from the moment that they're sworn in, so that they can understand what our vision is as a town with respect to conservation? Council members have access to le plan conservation. How many of our members have been consulting that plan to guide their decision-making process? I cannot speak I'm asking the councillors. Your question is directed to me, or is it it's directed to the everybody? council? Show of hands, quite simply. Le consul. Okay, since from the moment you were sworn in, you were aware of its existence, and I think it's unrealistic to say from the moment they were sworn in. Okay. Very shortly Mr. afterwards. Hill, Mr. Hill, I think you're very much aware of the l'apprentissage. Yeah, Qui a lieu it is relevant. De l'apprentissage quand un nouveau élu arrive en poste. I understand that. It's a steep learning curve. Don't get me wrong, but I believe that it is due diligence for the town to make sure that councillors are aware of its existence. Make any significant decisions in terms of development since we've been sworn in. Okay, that came for the previous council. My understanding is, though, that the reallotment for the FIEF development came in 2017. It was the previous council. The resolution that was passed in 2017 was for the opening of roads. Again, all council members have access to the conservation plan. I mean, okay, and they're all aware of its intentions. And I think you saw the show of hands. Okay, so with that in mind, I think there are several things that perhaps need to be re-examined in that context. The first being the FIEF development. You know, we understand that there are certain things that are going to be difficult with respect to adhering to our plan. Also, given the fact that there is no characterization study for that area, how can we follow with our desire and our will to preserve wetlands, to preserve species, to preserve wildlife corridors? All of those things, we're sort of jumping in blindly if that isn't done. Water management, big issue. There doesn't seem to be the information to make those decisions. On top of which, you know, the
we've always been told that there's a droit d'acquis, there's a droit d'acquis, there's a droit d'acquis, but the droit d'acquis is a moot point if there is no road access. And council, you have the choice and the decision to make the right decision, which in my view is to refuse road access, because at this time in our history, we need to start thinking of things not in the context is irresponsible in my view. There are other things going on. There's the Bordelais bog, which seems to be draining. You know, I've never seen the levels as low as they are now. I'd like to know where that water is going. There has been a study of the area west of Fief, the Library-Euro study, which for some reason council seems to have been dismissing or, you know, giving it not the weight that it deserves. It's a credible study. If you've read it, it's extremely detailed and it's rigorous. And I think given that it's the only existing scientific study that characterizes that area, I think it deserves a lot more, it should be carrying a lot more weight. There is the Sandmere project. Mr. Hill? Yeah, I have a question. There are a lot of people that want to ask questions. I'm going to ask you to get to the question. Maybe skip to the bottom of your page. Well, I think everybody needs to know what's going on. No, I think we know what's going on. I know you know what's going on, but I don't think everybody here knows what's going on. The points you're bringing up, the questions you're going to ask, we've answered in the past, again, at past council meetings. I won't be more than a few minutes. I will ask you to. I will be quick. Get to so I know you don't want me to talk about Sandmere. I know you don't want me to talk about Place Verde, but I think people have a right to know. Okay, Sandmere, you put a road through there, that's going to affect biodiversity in the area. That's going to obviously involve removal of trees. You know, we heard from the IPCC this week, we've got 12 years to get ahead of global warming. We need to stop thinking about this in terms of small town. Place Verde is being developed in an area that that should be the last place that people are developing. And I would ask you, I don't know how far this development has gone, but I would ask you if it can be stopped, it should be stopped. I have mentioned this several times, and I think we need to come back. I think everybody is playing catch up because the town is going to decide, you know, often you decide things in caucus, you decide things here. A lot of people aren't privy to that information. So I will ask you again, and this is the third time now, I think you need to put together a detailed map and description of, in abiding to the current regulations and laws, what the end game is for Saint-Lazare. Because when people look at that, they can go, holy cow, all these forests are going to be lost. You know, that's a threat. That's something I care about. That's something I can address my councillor and bring it to their attention. And I think, you know, you've noted it, but I think it needs to be followed up on. And I will ask you to follow up on that. And the final thing I just wanted to address was the tree cutting bylaw. Because I think, given what I've said before, and in that context, I think we need to be much more stringent with respect to fines, with respect to allowing people to cut down trees. And there are a lot of people that are cutting down trees, and those trees are not being replaced. So I think that needs to be addressed. Thank you very much. Thank you very much, sir. Bonsoir, mon nom est Réjeanne Bilodeau. Je suis résidente sur le FIEC. Ce soir, je viens vous parler de l'étude Technorem. Parce demander les mêmes questions, mais il faut aussi les réponses. Alors moi, je vais laisser ma feuille avec mon adresse courriel pour qu'on puisse me répondre
quel est le mandat initial de la firme Technorem? Parce que l'impression qu'on en a, c'était l'étude des puits, 10, 11 et 12. Et j'ai ici la résolution. Alors, peut-être que ce n'est pas assez détaillé, peut-être qu'il y a d'autres renseignements qu'on pourrait apprendre. Et ça mentionnait donc dans le secteur de la pinière et une modélisation numérique d'écoulement de l'aquifère. Alors, peut-être qu'on se rapproche un peu, je ne sais pas, il faudrait qualifier quelle était cette modélisation numérique, parce que si on prend des données qui existent déjà, c'est pas mauvais, ça donne un aperçu, mais il faut aller plus profondément, parce que les études impartiales comme PACE qui ont été faites par le gouvernement du Québec, c'est encore en continuité, là. Il y a un projet d'à peu près 10-15 ans là-dessus. Ces études-là recommandent à chaque fois de faire des études locales, de bien aller en profondeur pour les milieux humides, pour tout ce qu'on va toucher en fait de réseaux aquifères, etc. Je vous apprends rien. Donc, moi, ma question, elle est, quel est le mandat qui a été confié à la firme Technorem? Ça, c'est ma première question. Ensuite de ça, bien, étant donné que vous avez eu une belle présentation, moi, j'aimerais ça qu'on ait un peu de résultats de ce que vous avez entendu. Puis, vous savez, dans la vie, tout n'est pas noir, puis tout n'est pas blanc. Alors, ici, souvent, on n'entend que l'aspect positif. On dirait qu'il n'y a jamais d'inquiétude. Ça fait qu'on doit être bien nerveux. On a peut-être les inquiétudes sur ce bord-ci, mais là, j'aimerais savoir un peu, au niveau de l'étude, ce que vous avez entendu. Vos commentaires suite à la les sondages, dans les recensements et tout. C'est quoi les plans de la ville pour nous fournir en eau? OK. C'est un peu ça. C'est pas difficile, mes questions, je vous l'avais dit. Non. Donc, vous avez dit que vous allez déposer vos questions. Avec plaisir. Je serais très heureux de vous rencontrer ou se parler pour Vous répondre à n'allez pas vos nous questions. raconter l'histoire de l'étude? Ah, ben, je peux vous dire qu'on a eu une présentation Oui. de la firme Technorem. Ils nous ont bien expliqué concernant notre zone de rechargement. Aussi, quand on a posé, puis je vais répondre la même chose que je vous ai répondu à l'Assemblée de la MRC, que vous avez posé une question concernant la contamination ou la possibilité d'affecter nos aquifères. Oui. Puis la réponse de Technorem, c'est que les possibilités de ça sont négligeables. Basé sur Donc, quoi? Pardon? Basé sur quoi? Sur leur expertise. Puis, Qui parlait de quoi? Parce qu'il y a oui. plusieurs catégories. Là, je vais répondre à vos questions. Oui. Donc, c'est ça. Oui, c'était convenu, le conseil, c'était convenu que les gens du secteur du FIEF qui ont des préoccupations vont avoir la chance justement de rencontrer les gens de Technorem à un moment donné. Là, on n'a pas établi le comment et le quand. À brève échéance, quand même, j'imagine. Oui, sûrement, oui. Oui. Donc, tout est relatif à c'est quoi bref pour vous. Ben là. Oui, mais tout ce qui se passe là-dedans, la dynamique. Moi, j'en reviens souvent à l'étude PACE. Et c'est le gouvernement aussi. En 2013, le gouvernement, le ministère du Développement durable, a mentionné que 20 des ressources devraient être utilisées. Et ça, c'était en 2013. Nous, à Saint-Lazare, sur la butte, il y a 29 de la recherche qui est déjà utilisée pour 3 municipalités. On est déjà au-delà du seuil. Alors, il faut être très prudent. Et puis, c'est pas moi qui vous apprends, là, toutes les conditions climatiques. L'ONU a remis il y a eu un rapport à l'ONU. C'est tout le monde, là. C'est vraiment tout le monde. On est rendu là. C'est tout le monde qui doit changer ses habitudes, tout le monde qui doit être conscientisé. Alors, j'espère qu'on va être ici en mesure de regarder ça sérieusement. Le plan de conservation qui a été fait, le plan directeur, il est très bien fait. S'il était suivi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, il ne faut pas lâcher.
Mon dernier point, si en 2013, 20 était considéré comme le maximum que le gouvernement du Québec acceptait et qu'on était à 29, qu'en est-il aujourd'hui en 2018? Et que probablement les seuils du gouvernement sont peut-être appelés à descendre et non pas à augmenter, parce que l'eau va se raréfier, ça c'est écrit dans le ciel. Alors, pensons-y comme il faut. J'invite tout le monde, avant d'inviter tout le monde là, mais les élus, il y a une belle réunion, il y a un forum qui a lieu à Saint-Clair le 11 octobre. Avez-vous entendu parler, monsieur? Il faut y aller, hein? Il faut y aller. Ça va parler de la pérennité de l'eau. Oui, bien justement, il y a des membres du conseil. Good evening. Good evening. My name is Sunhild Grummins. I live on Monte Harwood. And since a long time, I have asked to reduce the speed limit. It's a equestrian center, it's an equestrian road, and the speed limit is 70. That is far too fast for a little street like that. I have been asking for that for a long time, and I would like to know when is something going to be done. I've been driving around in several streets here, and they have speed limits and they have bumps. Why don't we get a lower speed limit and bumps to make sure that cars stop or go slowly, because they go much too fast? Well, basically, I'm going to give you the same answer I gave you last month, or was the month before when you asked the question. The process was put in place. Harwood is one of the streets that was pinpointed. In fact, tonight we're passing a resolution regarding the changes that will occur in the speed limits. We've met before, you and I think about a year ago when we met and you made that request while serving me tea. I believe that I said it's a long process, that certain things have to be put in place with the MTQ and so on and so forth. That has all been done. And as I said tonight, there's a resolution basically to allow us to make all the necessary changes regarding speed limits. That will determine whether a speed bump is necessary or not. Okay, we have templates that we can put in place that will determine afterwards if speed bumps are necessary or not. The first step was to reduce the speed limit, and that will be done. I hope this will be done soon. I receive service from CLSC, and they are always afraid to exit my place because of the speed. Yes. And, thank you. You're very welcome. Bonsoir, Monsieur le Conseil, Monsieur le maire. Moi, Pouvez-vous vous identifier, Monsieur au Casavant? Pierre Casavant, je demeure sur Académie, dans Sarah-Brook. Et puis, m'entendez-vous bien? Oui, OK. Et puis, j'ai appris que le règlement de la coupe d'arbres était pour être modifié bientôt. Et puis que vous étiez pour avoir une liste d'arbres nuisants qui va faire partie du règlement. Il n'y a rien qui va être modifié bientôt, dans le sens que ce qu'on a fait, ce que le conseil a demandé, c'est qu'on a donné un mandat au comité consultatif en environnement, notre CCE, de revoir la politique, le règlement de coupe d'arbres. Oui, on a suggéré certains aspects du règlement qu'on aimerait qu'ils revoient puis qui font des recommandations au conseil à ce moment.
Ouais, d'ici à l'été prochain, disons? Non, il y a possibilité. OK. Encore, je peux pas. Il n'y a pas de date fixe. OK. Puis je ne vous donnerai pas un échéancier que nous, on n'a pas puis qui n'existe pas en ce moment. Et est-ce que c'est vrai aussi que vous allez avoir une liste d'arbres nuisants? Ce qu'on a demandé, qui faisait partie du mandat qu'on a demandé au CCE, c'est de regarder la possibilité de regarder les arbres de nuisance. On a des arbres de nuisance à Saint-Lazare, on le sait. Exemple, là, je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas ça qui va être pris comme décision. Là, je peux vous dire n'importe quoi. Le bouleau blanc, exemple. Okay. Le bouleau blanc, c'est un arbre de nuisance. Surtout qu'il y a un peu de vent ou il y a de la glace ou quelque chose, ça tombe sur les fils électriques, ça tombe sur les maisons, etc., etc. Donc, c'est un arbre de nuisance. Qu'est-ce que le conseil va décider de faire au moment qu'on a des recommandations? Ça, j'ai aucune idée. Est-ce que j'ai aussi entendu que le pain était pour être sur la liste? OK, bien, c'est intéressant que vous avez cette information-là. Oui. Mais le pain blanc, là, vous parlez, oui, bien, c'est un arbre de nuisance dans le sens que aussitôt qu'il y a de la neige, etc., ou de la lourdeur sur les branches, ils ont une tendance à casser. Oui, il y a des branches qui cassent. Oui, moi, écoutez, je demeure sur Académie depuis 22 ans. C'est juste des pins. Et puis, ça n'a jamais été une nuisance. Oui, pendant le verglas, on a eu des branches qui ont tombé, ça a été nettoyé. Mais on va couper des arbres d'une beauté comme ça. Il n'y a personne qui a dit qu'on va commencer à couper des arbres. Mais s'ils sont sur la liste de nuisances, tout le monde. Décision de prise. OK. On prend tout ça. Admettons que le pain est sur la liste. Puis moi, là, j'ai 2 pains, je veux me débarrasser. Je viens voir la ville, je dis, j'ai 2 pains, là, je voudrais que ça soit coupé. Ça va être tout de suite accepté. C'est pas ça que j'ai dit. Bien, si c'est sur la liste de nuisances. OK. À moi, je ne comprends pas là, votre liste. Les bouleaux sont sur la liste de nuisances, puis on ne passe pas notre temps à toutes les couper. Puis, c'est pas ça ma question. Si quelqu'un veut aller faire couper ici, il sait que ces arbres-là sont sur la liste de nuisances. Actuellement, je vais me corriger. Le bouleau n'est pas sur la liste. qu'on ne peut pas planter normalement. C'est ça. Tu sais, il y a différents exemples. Je peux vous donner le saule pleureur. Oui. C'est recommandé que ce n'est pas planté en dedans de. Moi, c'est le pain qui m'intéresse. OK, bien. Comme vous pouvez constater, c'est le pain. Oui. Saviez-vous, juste une petite anecdote, là, que la ville de Montréal, est-ce que vous êtes au courant qu'ils vont changer leur drapeau? Puis, il va y avoir un pain. Nice. Good. Hein? C'est une bonne chose. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un bel arbre. Oui, parce que c'est reconnu, ça fait partie des Autochtones et tout. Ça fait partie du Québec. Il n'y a personne qui a dit qu'on va couper tous les pins blancs à Saint-Lazare. Écoutez, je suis sceptique. Monsieur Casavant? Oui. La procédure, comme je vous l'ai expliqué, elle est très simple. Il va y avoir des recommandations. Éventuellement, je ne peux même pas vous dire quand est-ce. Le conseil va se positionner. En ce moment, il n'y a pas de plan de couper tous les pins blancs à Saint-Lazare. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste peur que lorsque arbres nuisances, puis il y a une personne qui a un gros pin blanc en avant de chez eux, puis il y a une branche énorme juste au-dessus de la maison. Ça se peut qu'on va lui dire qu'il peut couper la branche. Je ne le sais pas. Je vous dis qu'on n'a pas de recommandation encore du CCE. Je vous tiens à l'œil. Hein? There's no problem. I know where you live and you know where I live. Yeah, you bet. And I have a lot of white pines too in front of my house, as you very well know. I mean, we need to keep that tree. You know that I've been a firm defender of the trees in Saint-Lazare since day one, Pierre, and I still am. Good. Keep you to your words. Good evening, members of the council and Mayor. We're either going to have to raise that mic or you're going to have to get on your knees. I'm not sure which.
Monsieur Tremblay, pour vous donner un coup de main au... Oh. There we go. That's it. Yes. That's great. Thank you, Mr. Hill. I'm not a resident of Saint-Lazare, but I do hope you'll let me speak, and it is relating to the environmental Absolutely questions. not. No, I'm just kidding. Thank you. I did check. I'm a resident of Roxborough on the island. I'm very interested in what's going on within the CMM with respect to targets that were set in the PMAD, and of course the 17%. Is a target that has been adopted under that plan back in 2012, I think it was. This arises out of the sustainable development ethos that started with the Brundtland Report in 1987. For us here in Eastern Canada. But, in the years since, there have been increasingly higher targets set. The bar is being set increasingly high, given the urgency to mitigate climate change. And there is a clear linkage between the conservation of biodiversity and biomass in biodiversity of whatever sort, whether it's animal or plant, with respect to contributing to the reduction of the climate change, the greenhouse gases and the emissions and so on. Yep. And, one of the emissions, and it's a glaring emission, is that in the Aichi Nagoya targets that were established in October of 2010, no one has taken note beyond Target 11, which specifies that 17% in biodiversity conservation. Nobody has read a little bit further on to look at Target 15, which talks about degraded ecosystems, the need to restore degraded ecosystems. And there's a very clear linkage made here in that Target 15. This is 9 years ago, between that and the effort to reduce our carbon emissions, and to keep, now I think it's been dropped from 2 degrees Celsius just recently. The people involved with the climate change convention have dropped that and said that the target needs to be 1.5 degrees and not beyond. And more critical. Can you Wetlands. Can you tell me again the name of that document? It's the, I have it here. I can just pull it up on my phone if you'll give me a second. You could send it to... I can send you the documentation you want. If you give me an email address, I'd be curious. I'll address it to you, Mayor. Yeah, well, address it to me. My email address is on the website. You can address it to the administration, and they will definitely send it to me. It's very clear that whatever you do... No problem. I'm just going to ask you to get to your question. Yes. I did not see a sustainable development policy on your website when I looked. It was a sustainable social development policy, which is creditable and credible and very worthwhile in its own right. But we need to see something, if your council's ready for it, based on our common future, which is the Brundtland Report of 1987, and I would refer you specifically to pages 31, 32, 33, and 34. I would refer you to page 65. I'll ask you to send and all of chapter 6. I'll ask you to send that information. Yes. Thank you. And may I ask whether or not your council might be prepared to study the issues of sustainability based on those foundational documents, and to adopt a policy which would be a landmark for the region in terms of establishing. To answer your question. That's my question. Would you be ready to do something of that sort? Do we have a sustainable development plan? La réponse est non.
No, okay. Okay. Would there be a necessity for one? I would say yes, for sure. Again, I cannot speak for the rest of the council, but that represents local jurisdictions, the cities. And at that time, they adopted a declaration declaring that the targets set for superior levels of government, such as provincial governments and federal governments, apply within the boundaries of local jurisdictions. And most jurisdictions that I've asked, most mayors and councils that I've asked, are not aware that that has been a target set for councils such as yours. So, you know, I do. I do appreciate you bringing that information. As I said, forward the necessary documentation, and yeah, be happy to look at it. Thank you very much for entertaining my question. Thank you, sir, and welcome to Saint-Lazare. Good evening. My name is Donald Staniforth. I live on 1712 Rue de Printemps at Saint-Lazare. I approached the council this past spring about the problem I had with the sewer system. And at that point in time, I talked to Mr. Tremblay, who phoned me back at house and told me that he was not ready with a response on my reclamation money that I was supposed to get back from my money that I had spent to have my basement done. And also the fact of the matter that he had no resolution for the problem itself. If it reoccurred, they had another power failure and the pumping system failed, there was supposed to be an action taken so that we would have avoiding this problem. Système de pompage des égouts de la section de Brazo. Rue du Printemps. Printemps. Oui, on a parlé au téléphone, mais tu n'as jamais répondu. Oui, oui, point final, mais on n'a jamais eu une réponse de qu'est-ce qui a été fait pour corriger le problème. Puis, est-ce que sur le programme ce soir, quand il parle il y a un item juridique pour les réclamations? Yes. Est-ce que ça, c'est... Yes, a resolution, it will be adopted tonight, where the different reclamations have been requested, and we determine, the council determines whether we feel that the town is responsible or not. And there's a resolution that will be passing tonight. And I will discuss every... All the requests that have been made will be listed. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Drouillet, j'habite la nouvelle section, comment ça s'appelle, Cité des Champs. Les blocs de Lego là, dans la boîte, c'est nous autres, ça. J'ai une question. C'est dommage, ne référez pas ça au bloc de Lego. C'est des maisons de première entrée, puis c'est un besoin qu'on avait à Saint-Lazare. Donc, bienvenue à Saint-Lazare, puis je suis bien heureux de vous voir comme nouveau résident. Ben, ça fait longtemps que je suis résident de Saint-Lazare. En fait, ma question, elle va venir après. J'ai juste un commentaire par rapport à tout le monde qui parlait des arbres, comme quoi c'est sacré, c'est vrai. Moi, j'étais sur la rue. Vraiment le problème là, où j'avais de l'ombre partout, ça a été refusé, évidemment. Donc, j'ai été obligé de mettre une thermopompe. Et puis là, je me demande, c'est quoi la solution la plus écologique là, à ce moment-là?
de laisser des arbres ou de consommer une grande quantité d'électricité pour chauffer une piscine, où le soleil pourrait faire le travail aussi. Alors ça, c'est peut-être on parlait de noir, blanc, il y a peut-être des zones ici où est-ce qu'on pourrait peut-être réfléchir d'une façon un petit peu plus écologique aussi. Là. Je comprends que les arbres, c'est sacré, mais aussi, ça pousse. Alors que ce qui est dépensé est plus récupérable. Alors ça, c'était mon commentaire. Par rapport au développement de Cité des Champs, ça fait 2 ans qu'on est là. Là, je vois qu'il y a de l'activité. On a reçu des mémos comme quoi le budget était temps. Et puis, moi, c'est là-dessus que j'ai un questionnement. Parce que j'ai été sous l'impression qu'il allait y avoir un appel d'offres. Et ce qui n'a pas été le cas. Je sais que des municipalités au-dessus de 100 000 doivent aller en appel d'offres. Attendez une seconde. Peut-être qu'il y en a. Mais il y a eu un appel d'offres. Okay. On n'aurait pas autorisé un projet sans vigueur. Ben, c'est ce que je me dis. Sans des soumissions, c'est sûr et certain. Là, je ne me souviens pas le nom de la compagnie qui a retenu le contrat. Ben, c'est la compagnie qui a développé les maisons. Mais non. Ben, c'est marqué dans le mémo ici, c'est Québec Inc. Monsieur Tremblay? Oui, c'est parce qu'il y a c'est 3 volets, ce projet-là. Il y a le pavage, il y a les bordures, puis il y a l'éclairage. Il y a Ferrand, et puis il y a l'autre, là, je ne me souviens plus. Ferrand ne fait pas de pavage, non? Il y a ben, quoi qui... Je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est les 2 compagnies qui... Il y a une ambiguïté dans quelque part. Je sais que Ferrand ne fait pas de pavage. OK, ça, c'est sûr. Il y a une ambiguïté. Ce que je vous suggère, c'est contacter M. Tremblay au courant de la semaine. L'année dernière. Oui, puis M. Tremblay pourra répondre assez cavalièrement de ce côté-là. Alors, moi, je demande ici, parce que j'ai appelé la ville aussi, et puis c'est un jeune homme qui a travaillé là qui m'a rappelé, parce que c'est M. Patrick Deschênes, il va être trop occupé. M. Deschenaux? Deschenaux, c'est ça. Alors, ma question, c'était ça. S'il y a eu un appel d'offres, j'aimerais savoir où est-ce qu'ils sont les documents pour ça. Et puis, s'il n'y en a pas eu, à ce moment-là, comment ça se fait qu'on se retrouve avec un bill comme ça? Quand je compare avec une personne qui a fait construire de nouveaux développements en arrière du IGA. Donc, originalement, il y avait eu une soumission, il y avait eu des calculs qui ont été faits. Un registre a été signé et le projet, l'année passée, a été arrêté parce que les citoyens... Absolument. Dont j'étais. Okay, les citoyens ont exprimé que c'était trop cher sur trop courte une période de temps amortissé dans vos taxes. On a commencé le processus. Là, les détails exacts, là, on est parti de 10 ans à 15 ans, c'est ça? À 20 ans, voilà. Donc, ça va être amortissé pendant une plus longue période de temps. Ce n'est pas l'échéance, c'est le coût de ça qui est absolument faramineux. Je veux dire, je compare avec c'est complètement un projet différent. Là, eux, ils n'ont pas des bordures, ils n'ont pas d'éclairage. C'est pas la même. Je suis d'accord. Ils n'ont pas de bordure, ils n'ont pas d'éclairage. C'est la seule chose qui est différente. Ils sont à 200 du mètre. On est à plus de 700 du mètre. Okay. Encore, si vous voulez des détails beaucoup plus précis, la soumission, le montant, etc. J'ai tous les détails. Bien, vous avez dit que monsieur... Mais monsieur, vous n'avez sûrement pas les bons détails, puisque vous dites que c'est Ferrand qui va faire les routes. C'est pas ça. Marqué. Nous autres, ce qu'on a lu, la soumission a été faite par une compagnie de... Je te connais, tu es mon ancien voisin, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas me chicaner avec toi pour aucune considération. Là. Je voulais juste mettre ça clair. Écoute, le secteur que tu parles, Cité des Champs, c'est mon secteur. District 5, je suis ton conseiller. Puis je ne voudrais pas te mettre... Parce que tu as commencé ta conversation en disant, pour commencer, qu'il n'y avait pas eu de soumission. Ce n'est pas vrai. Non, d'appel d'offres. Il y a eu des appels d'offres. OK, bon, ben... Ça, c'est sûr qu'il y a eu des appels d'offres. C'est trop un projet important. On n'a légalement pas le droit de faire ça. Ça, c'est la première affaire. En bas de 25 000 $, c'est une autre affaire, mais on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars.
Je ne me souviens pas exactement des chiffres. Là. Ça, c'est la première affaire. Alors, la deuxième affaire que tu dis après ça que le contracteur qui est là, c'est, je sais pas, non, je ne me souviens pas du nom du contracteur parce qu'on en fait bien des compagnies, puis c'est pas important. Là, ce qui compte, c'est combien ça coûte, puis tout ça. On a vraiment révisé les chiffres. Au début, l'appel d'offres, on vous chargeait pour 10 ans, ce qui faisait que le montant était vraiment astronomique. Là, on l'a mis sur 20 ans, donc l'échelonnement coûte moins cher. Parce que dans votre rue, on peut faire ça, parce que les égouts de surface qu'on appelle ont été bien faits, la route a été bien faite, donc on peut donner 20 ans pour l'asphalte, pour la garantie. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui se complète dans votre secteur, ce qui arrive, c'est toutes ces choses-là, comparativement à Projet du Parc, c'est très différent. Ça coûte beaucoup plus cher. Je comprends. La différence, c'est les bordures de ciment. Parce que vous autres, là, vous êtes à Saint-Lazare, mais c'est comme si vous étiez, on vous développe comme si vous étiez en ville. Oui, je suis d'accord. Je comprends très bien le principe. Je vous dis que la différence entre là-bas et chez nous, c'est des bordures de ciment qui vont être presque inexistantes. Parce que tout ce qu'il y a, c'est des entrées de garage, finalement. Puis ça fait 2 ans qu'on se fait domper à neige ces terrains. Fait que oui, mais même vous avez une entrée de garage, ils font une bordure de ciment pareil, plus basse. Oui, d'accord. Et puis, la deuxième chose, c'est les lumières. Les lumières, c'est 500 le poste, le poteau. Pas les prix des tuyaux dentaires, le filage, tout ça commence à être cher du pied carré. Ben là, je n'en doute pas que c'est cher. Mais écoute, alors, on vous a avisé de ça, puis on vous a dit, les gens ont répondu à plus que 50 qui étaient d'accord avec l'offre. D'accord, je suis d'accord. Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a eu un appel d'offres, qui ont été des soumissionnaires. Je m'excuse. Puis ça a été. Est-ce que je peux juste répondre? Vous allez la mettre à l'écran? Oui. Parce que l'appel d'offres, c'est public. Vous pouvez consulter sur l'Internet les appels d'offres. Ben, elle est là. Fantastique. C'est exactement ça. Okay. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la preuve que ça a été publié dans le système électronique d'appel d'offres du Québec, conformément à la loi sur les cités et villes. Alors, vous voyez qu'au moment que ça a été publié, évidemment, si vous voulez, je peux sortir les résolutions. J'ai tout le dossier électronique, là. Sauf que c'est pas, il ne s'agit pas d'un dossier dans lequel je patauge régulièrement. 2 soumissionnaires, Roxborough Excavation et celui qui a eu le prix. Okay. Le contrat, vous voyez dans le fond les contacts, les NEQ des entreprises, les entreprises soumissionnaires, les prix soumis et le prix du contrat qui a été adjugé. Ben, en fait, c'est les gens qui décident de soumissionner. Quand c'est une soumission publique, on ne peut pas déterminer combien de gens vont soumissionner. C'est public. Il y aurait pu avoir... On a des projets, des fois, qu'on a 12, 13, 14 soumissionnaires. Il y a des fois qu'on a des projets, puis on a seulement un soumissionnaire sur une soumission publique. On a même eu une fois où il n'y a pas eu de soumissionnaire. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas gérer ça. Bon, je pense qu'on a répondu à vos questions. Ouais. Si vous avez d'autres questions, puis vous voulez plus de détails, les chiffres, etc., quand je dis, gênez-vous pas de contacter M. Tremblay, puis il va se faire plaisir à vous répondre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Turcotte. Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Oui, parce que je suis venu de 3 mois, au mois d'août. Rapprochez-vous au micro, s'il vous plaît. J'ai demandé des lumières au coin de Turcotte, au coin de Saint-Lazare et Saint-Angélique. Il n'y a rien de grouillé encore, j'ai rien entendu parler. Ça fait que je ne sais pas ce que c'est qui se passe. Ben, je me souviens que vous avez demandé un arrêt. Vous avez dit des lumières, maintenant, vous êtes trompé, c'est des stops que vous avez demandé. Je me souviens que vous avez demandé un arrêt au coin de Montée, Saint-Lazare et Saint-Angélique. Ça, je me souviens. Je ne me souviens pas d'avoir eu la demande pour de l'éclairage. M. Tremblay, est-ce qu'on... Non, mais l'éclairage, ça, c'est une autre affaire. Ah, vous venez de dire des lumières. Là, je veux savoir qu'est-ce que c'est qui se passe pour les stops. OK. Le stop, monsieur... Monsieur Turcotte, j'ai aucune idée. Je sais que...
Ouais. Sérieusement, je vais m'informer au niveau du comité de sécurité publique, voir si c'est sur leur ordre du jour de regarder. Madame Tremblay, qui fait partie du comité. Mais je n'ai pas entendu, c'est à quelle intersection que. Montée-Saint-Robert et Saint-Angélique. Non, Montée-Saint-Lazare. Ah, c'est Montée-Saint-Lazare et Saint-Angélique. Non, mais j'en prends note. Madame le matin, là, ça refoule juste déjà vu chez nous. Sur la 5e maison. Le monde attend pour sortir. Et le soir, c'est pareil. On va vérifier avec le comité de sécurité publique. Parce que j'ai fait faire une pétition. Je l'ai donnée à M. Tremblay. Je n'ai jamais eu de nouvelles. C'est noté. Après ça, il y a une autre affaire. La lumière de rue au coin de Turcotte et Saint-Lazare. Oui. Elle était brûlée 2 mois avant que je parte en vacances. Je suis revenu en vacances. Elle est encore brûlée. Elle ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut-tu attendre qu'il y en ait? Si je ne me trompe pas, M. Tremblay va me corriger, je me trompe. Ça, c'est Hydro-Québec qu'on fait les demandes pour ça, ou c'est-tu les Cobras? Non, c'est des lampadaires qu'on a dans Monsieur le maire, on attend. On attend d'avoir un Richard, là, on va en parler, puis il brosse ça, les affaires. Oui, mon oncle va essayer. Monsieur Turcotte, on va laisser répondre M. Tremblay. On attend toujours d'en avoir plusieurs. Lorsqu'à un moment donné, parce que ça prend une nacelle à l'occasion, on attend toujours, on prend en note les lumières qui sont brûlées, puis qu'à un moment donné, il y en a un nombre suffisant pour justifier la dépense. À ce moment-là, on procède. Parce qu'on loue la nacelle. Comme ça, là, que chez vous, quand tu attends qu'il y ait 10 lumières de brûler avant d'en changer une, regardez, ça n'a pas de bon sens. Réveillez-vous. Monsieur Turcotte. Le trottoir. Fait que si une personne tombe, c'est la ville qui est responsable. C'est noir. C'est pour ça que je vais à l'amende pour avoir une lumière de rue. Après ça, il y a une autre affaire. Allez-y. Le passage qu'il y a là, devant ces choses, qu'il y a des bacs de fleurs. Là. Allez-vous les enlever l'hiver? L'hiver passé, ils ne les ont pas enlevés quand la charrue passait, mais tu as toute la neige sur le trottoir. Le trottoir n'est pas nettoyé, ça fait qu'est-ce que tu veux, où est-ce qu'on part? Là, vous parlez des bacs de fleurs qui sont dans le milieu de la rue, sur Saint-Angélique. C'est pas assez large pour passer à la charrue, ça fait que quand la charrue passe, elle envoie toute la neige sur le trottoir. Ouais. Ça, on appelle ça un aire de, c'est quoi le terme? Un aire de refuge pour les gens qui traversent la rue, puis un aire de refuge. Puis on a besoin d'un aire de refuge que c'est l'été ou l'hiver, ça le prend quand même. Ben oui, mais il n'y en a pas ailleurs. C'est la aux seule autres, place aux autres, il y a des petits bonhommes, c'est tout ce qu'il y a. Un petit bonhomme là, qui brème. Oui. Bon, ben, qu'à faire qu'ils mettent des bacs de fleurs là, c'est correct l'été, mais l'hiver. Mais c'est une chance à charrue. Les petits bonhommes, ils les enlèvent l'hiver. Oui, mais que c'est l'été ou l'hiver, c'est quand même un aide de refuge. Ben oui, mais il y a des lumières qui flashent. Oui, les califlashes. Non, ça fait qu'il n'y a pas besoin de ça l'hiver. Voyons donc. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, M. Turcotte. Merci, mon oncle. I may not be as entertaining. Lots in the Pilo project would be deforested. And this was based on the fact that Saint-Lazare has one of the strictest conservation plan. What conservation plan exactly were you referring to? Oh, I'm not sure how they published the interview, how they aired it. That when I was asked those questions, in separate. They were separate questions, so I'm not sure what they did, if they pasted them together or whatever, but they were separate questions. One, they asked me to describe our conservation plan and how it applies to new residential projects.
and they asked me about the 20% deforestation in the FIEF project. And that's when I mentioned that it's part of the PayMat and the fact that it is part of the Green Corridor, and certain things have been, because it's agricultural property and agri-équestre, and does not, the deforestation does not touch our conservation plan. They were two separate questions that they asked. Now, I don't know how they pasted all this together. I'm not aware. But Okay. they were, when they were interviewing me, they were two separate questions. In fact, the journalist, is she still here? No, she's not. I believe it was Tim, I don't recall his family name, but Yeah. what I'm focused on is, in part of your response, you said the strictest conservation plan. And I'd like to know what plan you're going by to determine this, because I don't understand what kind of plan of an AE zone, agri-équestre zone, a development without equine management consultation. So what guidelines are you using to go through with this project as it is right now? Okay, again, if you're referring to the interview, Well, they were two separate issues when they were asking the questions. So okay, so I'm only referring to and I the honestly, strictest yeah, well, strictest, yeah, well, conservation plan. I'm not sure the exact terminology. Again, when you're on a phone interview, I said we had a very strict conservation plan. And again, I explained how it applies to new residential projects. So again, I don't, I can't make the, I'm not sure how, like I said, this got. So I guess my question to you, Mayor Guado, is what kind of strict plan are you using as a guideline that allows a development to go through without three key factors that I just mentioned to you: biodiversity, hydrology, and horse management expertise, which you don't have? Okay. Again, we've answered these questions numerous times in the past, and I have no issue with you asking them again. The reality is that the promoter himself was asked to submit the necessary documentation to le ministère de l'Environnement. And he has not, well, he has not yet received his Article 22. Mm-hmm. I'm not sure where we're at with that. It's not relevant right now because no decisions have been taken. The promoter has yet to receive his Article 22. You mentioned 20% deforestation. If you went forward on that criteria, on a tour upon lot, it cannot I think you're all aware that you cannot accommodate a home, vehicle access, septic system, barn, paddocks, and manure. Again, these are the same questions they've been brought forward for the last 3 months. Again, I think you are very much aware that the promoter has asked to meet with us, with the council. He wants to present new plans, a new vision for the project. Again, the 20% deforestation, whether it is enough or not to have an equestrian property, that is not really the question at hand right now. The question is that and your follow-up question is can we get bigger lots? And this is what you guys have been asking for the past 3 months. Again, the promoter has asked to meet the council. He's got revised plans that he wants to present to the town. And basically, the ball is in his court right now. Well, I guess what I'm asking you and council is, given the ecological sensitivity in this area and lack of critical information available to council at this time, I ask more thorough studies and consultation with equine expertise
which has been provided to you, contact information, be considered before moving forward on this. Thank you very much. And as well, the lot changes need to be changed. This is a very, I don't know what he's going. Nothing has changed in the last month or in the last 2 months. Again, the ball is in his court. As I said, we have not seen an Article 22 yet. We have not yet seen ces plans et devis pour les rues, donc pour avoir la permission, puis aussi pour nous, pour passer ce qu'on appelle le règlement 439. On n'a rien vu de ça encore. Donc, same answers as last month. My understanding is that Article 22 is the only piece missing. Once it's submitted to Saint-Lazare, once he receives it from the Environment Ministry of Quebec, and he submits it to you, the only, how can I say, the last part that he needs to start his project is the town approving the roads. Monsieur Tremblay va me corriger si j'ai tort, mais une fois qu'il y a son article 22, s'il l'a, on ne sait même pas s'il va l'avoir ou non. On n'a aucune idée où ce que le ministère de l'Environnement est sur ce dossier-là. Suite à ça, il faut qu'il prépare tous ses plans. Il faut qu'il prépare tous ses plans et devis. Pour nous, on a un règlement 439, donc il faut que tous ces plans et devis pour les rues doivent être approuvés par le conseil avant qu'il puisse même commencer à creuser. Donc, encore, puis corrigez-moi si j'ai tort, M. Tremblay, mais on n'a pas vu aucun de ces documents-là encore pour le 439? Non. So, again. Il n'y a pas l'article 22 de toute façon. Pardon? Il n'y a pas l'article 22 encore. Il n'y a pas l'article. Some point on the whether it's necessary or not. I cannot speak for council, the reports he's provided to the Ministry of Environment. You mean the developers' reports? Yes, well, they're done by independent firms as well. But the Ministry of Environment are not stupid people here. They evaluate all these things. You know, at one point we have to understand that certain people have certain expertise as well, and the Ministry of Environment has put many things in place that are solid. So I don't think that that needs to be a concern. But if council wants to spend money on a new biodiversity or une caractérisation spécifique au territoire, if the council wishes to spend money and put it in the next budget, that's well, up to the council. You did have a conservation plan conducted, I believe, in 2014, and it was adopted in 2016 or vice versa, or you adopted it in 2016, the plan directeur that was referred to earlier. West of St. Charles was not done. And correct me if I'm wrong, I thought the MRC had mandated Saint-Lazare to complete that region of our conservation plan. Don't know the answer to that question. I will find out, but was it mandatory that we complete it? I believe the conservation plan was mandatory by the MRC, but yeah, well, that was part of the compliance program for the PayMad, that we needed a conservation plan. That is correct. But West of St. Charles was not included in that conservation. The questions and the answers, right? Okay. Bon, ben nous, on va changer l'ambiance, on va chanter. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va bien. Moi, c'est ma première visite. Alors, je suis une commerçante.
Expresso Garo à Saint-Lazare. Fait que je viens pas pour moi, personnellement, je viens pour la compagnie. Alors, moi, c'est dans le but pour le commerce. Alors, mais pouvez-vous vous identifier de Mme Garo, s'il vous plaît? Parce que vous faites partie d'un commerce. Oui, je suis commerçante, c'est Expresso Garo. Madame Suzy Robinson. Garo. Suzy Garo Robinson. C'est beau. Alors, je viens ici pour là, 1 mois. Dans mon bail, ça dit que je peux sous-louer. Alors, M. Godin, qui veut sous-louer dans mon local, il s'est présenté à la ville avec tout ce qui est conforme. Puis depuis, ben, on n'a pas aucun retour. Puis la personne qui souhaite revenir à lui, qui est Mylène Plante, ne veut pas parler à lui, puis c'est lui qui fait la demande. Fait que là, on est dans une situation que moi, j'ai pas de retour, il n'y a pas de retour. Fait que l'information que j'ai, c'est que vous avez justement, on a pris connaissance du dossier ce matin pendant notre table de travail. Vous avez rencontré Mme Parent de la ville? C'était Nathalie, l'adjointe. OK. Et on vous a dit que demain, vous allez avoir une réponse concernant le dossier, si je ne me trompe pas. C'est pas ça qu'on... Okay. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Je m'excuse pour les autres. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait 1 mois qu'on nous dit qu'on va nous rappeler, qu'on va nous rappeler, qu'on ne nous rappelle pas. Oui. Puis là, présentement, moi, j'ai un conflit d'intérêt parce que la personne qui traite le dossier, c'est ma cliente à mon magasin. Elle n'a pas aimé l'approche avec lui. Fait que là, il y a un... bail signé. Donc, j'ai obtenu un bail signé. Moi, j'ai fait ma demande au mois de septembre pour être pouvoir opérationnel le 1er octobre. On est rendu le 9 ou le 10, puis on me relance de 10 jours, 14 jours. Puis moi, dans le fond, j'ai payé le premier mois de location, puis c'est normal. Puis... Donc, j'ai pas de développement, j'ai pas de réponse claire, puis j'ai surtout aucun suivi. Fait que je trouve ça inconcevable quand on veut venir s'implanter dans une municipalité. Qui est une compagnie reconnue. On est rendu à 25 magasins, puis bientôt 4 nouveaux. Puis c'est pour arrêter de tabager. C'est une chose qui est excellente pour tout le monde, de 18 à 70 ans. Je ne comprends pas pourquoi que c'est aussi difficile quand on respecte le code d'activité, que le bâtiment est conforme, qu'il y a un inspecteur prêt à éteindre un feu. Les comptoirs sont déjà là. Là, moi, je suis dans un impasse où est-ce que j'ai engagé des employés que je paye à rien faire à la maison. J'ai 15 000 de commandes en montant. Mais j'ai toujours pas de retour d'appel, puis on m'a répondu, ben au pire, tu te feras rembourser ton mois de location. Clairement, la personne qui s'occupe du dossier n'a aucune connaissance. OK. Là, je ne sais pas les réponses que vous avez eues ou vous n'avez pas eues. Comme je vous dis, je sais qu'on nous a bien expliqué ce matin que vous allez avoir une réponse demain. OK? La problématique, je crois, puis M. Tremblay, s'il vous plaît, corrigez-moi si j'ai tort, c'est que la bâtisse que vous voulez louer, qui est juste en face de l'hôtel de ville, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non. Ah, c'est pas celle-là, c'est l'autre là-bas? C'est l'autre là-bas, OK. Cette bâtisse-là, où vous voulez louer, c'est fait pour une entreprise ou c'est... Puis nos règlements sont faits en conséquence. M. Tremblay, s'il vous plaît, je vais vous laisser... Il y a une vérification à faire par rapport au fait qu'un local, il y a une entrée. C'est ça. Ça, c'est la première problématique. La deuxième, dans le terme du délai, je comprends que quand vous voulez que ça se fasse vite, nous, dans notre réglementation, normalement, pour un permis d'occupation, c'est 60 jours. J'ai pas de problème avec ça, mais si on m'aurait averti... Bien, on aurait dû vous le dire, c'est correct. Exactement, c'est correct. C'est le suivi qui a un manque. Je pense, ça, là-dessus, on va tous s'améliorer, mais je veux juste dire, moi, j'attends parce que je connais le dossier pas aussi bien que vous. Là, ce que j'ai compris, puis on l'a présenté aux élus, dès demain, vous devriez avoir un retour. Ensuite de ça, c'est parce que s'il y a une problématique, c'est la réglementation. Et là, ce n'est pas nous, les fonctionnaires, qui peuvent le changer, c'est les élus. Oui, c'est parce que, excuse, parce que toi, tu ne viens pas de la ville. Où je voudrais spécifier, c'est que présentement, c'est comme ça, puis ça appartient à M. Poirier, où il y a le midi-centre, on rentre, tu peux aller au midi-centre ou une personne qui peut se louer. On le vit présentement, cette situation-là. Je comprends, c'est pour ça qu'ils vont aller le vérifier, puis je suis tout à fait d'accord avec vous. Deuxième chose, si je ne suis pas dans la réglementation puis pas sous-loué, ça veut dire que présentement, dans la famille est pris, le bureau de poste est à air ouvert puis il n'y a pas de porte. Fait que c'est 2 sous location.
encore, comme M. Tremblay vient de vous dire, il y a des ambiguïtés. Ils vont aller vérifier demain. On vous a dit que vous allez avoir une réponse demain. Oui. S'il y a des problèmes avec notre réglementation, les gens qui peuvent changer ça sont assis ici. OK? Donc, comme M. Tremblay vous a bien expliqué, ça va être vérifié. Demain, on va vous donner une réponse. Puis, s'il y a des changements à faire au règlement, ça va se faire par le conseil. Ou ce que moi, je suis juste déçue, puis ça peut apporter de l'aide aux prochains commerçants dans Saint-Lazare, c'est que moi, je sais qu'il y a eu de l'abus de pouvoir derrière le comptoir. Ça a été dit, je vous reviens dans 7 à 14 jours sans problème. Ils ne sont jamais revenus, puis on rit de moi dans ma face, puis j'ai eu des menaces. Je ne sais pas si c'est le cas au niveau des... Je ne suis pas la première à qui ça arrive, fait que je trouve ça décevant. Je viens ici ce soir parce que, dans le fond, je sais que je les ai rencontrés ce matin, mais si je ne serais pas venue, ça serait quoi là, pour les prochains? Si on veut juste gagner nos vies, là. Non, c'est que vous êtes là ce soir ou non, je veux vous rassurer que le dossier était présenté aujourd'hui, puis on était bien expliqué que vous allez avoir votre réponse demain. Donc, il y a pas, c'est pas parce que vous êtes là qu'on traite le dossier. C'est parce que ce que je trouve plate, c'est qu'ils me disent, OK, pendant un mois, il n'y avait aucun argument, puis on a essayé d'appeler pour dire c'est quoi qu'il faut. La demande, la personne en bas, Mylène Plante, m'a répondu 10 à 14 jours, ça n'a même pas besoin de passer au CCU. J'ai attendu jusqu'au 18 septembre pour avoir un retour d'appel, j'en avais pas. OK. Je comprends ce que vous avez dit. L'administration a pris les notes. Si on peut s'améliorer dans le futur, on va le faire. C'est sûr et certain. Mais c'est noté. On connaît très bien votre dossier. Puis, comme je dis, demain, vous allez avoir une réponse. Mais je veux juste que ce soit noté que qu'est-ce qui est bon pour un, bon pour les autres. C'est-à-dire que le midi-centre qui a un split, il ne pourra plus avoir de split. On a tout compris, puis le bureau de poste aussi doit être fermé à l'avenir. On a tout compris. Parfait. Merci beaucoup. I live on Fifth. I have a few questions. My two first ones are what you said at the MRC, which you said that there were no water issues. Talked about, but I guess since you said we're going to be able to meet with TechnoRem, we really appreciate that. They should answer our questions. In reference to that, can you give us an idea? Is it going to be a meeting we're going to have in a month, 2 months? We need to have an idea because well, we haven't established that yet. Okay. And again, I will not give you dates that I will not pull dates out of the air. We have not established that yet. Hopefully in a couple of months? Well, hopefully as soon as possible. Okay, thank you. I appreciate that. And to answer your first question, and while you were there at the MRC, the answer I gave was that we met with with TechnoRem, and the information they gave us is that they are fully comfortable with, because the question I was asked at the MRC is are we going to be affecting the aquifer and are we going to be contaminating the water of Saint-Lazare? And the answer that was given at the MRC is that they clearly told us that those possibilities were negligible. Okay, we're more worried about water supply and the availability of water, especially when the taux de recharge is at 29%, which is 50% over what the government advises not to go over. It's documented in government data. Second question, you did talk about the deforestation of 20% maximum, which is fantastic, especially in an area with old wood forests and a high conservation value. The only thing, though, that you have to think of in
like the apex of the connectivity between three major areas. And we are is a fragmentation. If you allow a development that's going to fragment a forest, even though you only clear 20% of the forest, you're doing little bald spots in a forest fragmented in 2-acre lots, where if the lots were bigger, there would be more wildlife corridors that are more contiguous because they wouldn't be as fragmented, like the moon with craters. Tuarpa makes little holes everywhere, and that's not the way to protect the wildlife corridor, irrespective of the 20% or not. Another question is, when I read the plan of conservation, I was getting angrier and angrier as I read it, because like it makes me mad, my heart's tumbling. The action of this plan of conservation, the orientations, number 1, protéger et restaurer la couverte forestier. That's where we live. We're one of the oldest densified forests in the region. We're basically like La Pinière, which Genevar gave high conservation value, and which Liberero, done by McGill, you don't have to pay for a study for environment in our area. McGill did it. Liberero's there, you have it. It's very concise, it's very methodical. I don't think you can get anything better than that, and it was free. It wasn't biased because you didn't order it and we didn't order it, so it's a very neutral, precise study that does touch our area exactly and gives us a area. Orientation 3, restaurer, créer, mettre en valeur des corridors verts et bleus. That's our area. By the MRC, we're one of the main wildlife corridors. Orientation 4, protéger les eaux souterraines et les eaux de surface. We're at 29%. That's a red flag. So if TechnoRim didn't do a real hydrology study where they're doing projections in the future and they're doing in-depth studies, it's not a study. It's not valid. It's not going to prove if we're going to have issues or not, where the 29% already says we have drastic issues. And then on orientation number 5, which is the last one of your plan, promouvoir la conservation et transmettre de l'information relative aux enjeux environnementaux. Question to you, councillors. How did you find out about the plan de conservation? Was it given to you by the administration? It was from you guys. From us. It's sad that us, the residents, have to give the council the information of your own conservation plan. And we got it because Mr. Nickel found it on the website, but it took him a long time to dig it up. So we have to educate council. You should have given it to them. You have an environmental committee that probably isn't aware of it. Well, actually, no, that is incorrect, because the environmental committee of 2013 or 2014 no, I'm talking about now. Are the ones who spearheaded the conservation plan at the time. Now, whether the council members are equipping themselves with the tools that are available to with the cons, so they can weigh them. Have you been giving any cons on the Pilon development from the administration, out of curiosity? I don't know how caucus works. Okay, well, because there's a lot of cons, and I can give you a lot of reasons why this should not pass. Okay, well, the council members are provided with any information that they require. So but relative information to a decision, when the administration and the Hôtel de Ville has a Liberero study that we basically had to push for you guys to release to council. Yeah, well, we already know the reason. There's a plan de conservation that you have that you should use in this situation, because all the 5 orientations apply strictly to our area. Okay, I'm going to repeat the same. I'm going to repeat the same answer I said before, and I'll say it again. One way or another,
okay? If the council decides that they want to spend money on a new... They don't have to. They have Libérero. Well, you mentioned les vérifications hydrologiques. If they want to spend money on another plan de caractérisation, the council will make that decision. Right now, one way or another, and as I mentioned before, I think it was in French, I'll say it to you in English, the developer does not have his Article 22 from the Ministry of Environment. The plans have not yet been deposited so that he can abide to the Regulation 439. Every month you come back, you bring up the same issues, the same questions. We don't have, okay, well, we are not at a point asking you what you're supplying your council with to make decisions. Well, again, that was a different the council question. has access to all documents that they require. Is there another question? To promote and protect the equestrian heritage and the environment. How is passing or maybe passing this protecting us? When you have 2-acre lots that you can only use 16,000 square feet where you can't have horses, yet people buying those lots are forced to build a barn. So the people who buy the lot are forced to build a barn they cannot use. So how are you going to justify to someone buying a lot there that they have to build a barn, but you can't use it? Why you're forcing people to build barns that they can't use? There's something wrong here and it doesn't make sense. You're going to either have to rezone us to residential or make the lots bigger so we can have horses and we can use the barns that we're forced to build, which are expensive to build. We cannot rezone you to residential. It is agricultural. So then you have to make the lots bigger so we can have horses because you're supposed to protect the equestrian heritage. Time out. We cannot rezone to residential because it is agricultural property. Bingo. And that will not get rezoned, and la CPTAQ ne le permettra pas. So that's not even an issue. So how are you going to justify to people buying a 2-acre lot that they can only use 16,000 square feet and have to build a barn, but can't have horses? What are you going to do when that question comes up? I do not have the list of people, okay, that want to buy those lots, whether they want to have horses or not. I do not know. All right. So you're again. I have no issue. You're building a barn. You're forcing them to build a barn. Yes. Why are you building a barn if you can't use it? Well, who said they cannot use it? You can't fill it. You use it as a garage, yeah, but you can't put horses in it. You know you cannot have a ferment on 16,000 square feet. It's not 16,000 square feet. When you have not space. Yes, I understood. Again, these are the same questions that have been asked. But they've never been answered. The developer has expressed to us his will to come to us and present us plans for bigger lots or revised plans. I don't know what they are. I have not seen them yet. Again, these are the same questions you've been asking for the last 3-4 months. The answers have not changed. All right. When we have new answers for you, rest assured we will let you know. But right now, the answers have not changed. Okay. Lastly, I have a question. The environmental information, from my understanding, I could be completely wrong. The only thing that the Ministry of Environment is concerned with in this development are the roads. If they're paved or not, what effect the roads will have on the environment. They don't check biodiversity. They don't look into rare species, which there's 5 rare flora species in our area. So from my understanding is they're only concerned with the road. So when you say that, you know, the Ministry of Environment, if it clears it, it's okay. I don't think what he has to subject to the Ministry of Environment isn't sufficient and doesn't follow your conservation plan. Okay. Again, if the council wish to invest in a biodiversity they don't have to. They have Libérero. That will be up to them, and it will be brought to the next budget.
Okay, but from my understanding, for the Ministry of Environment, they're only concerned with the roads, right? No, I don't think they're only concerned with the roads. That he has to submit to the Ministry of Environment? I think it No, was only the dossier concerning the roads. I think that when they, and again, I will be correct. Following my question. Can you identify yourself? I'm sorry. Procedure, I'm sorry. Linda Glasgow Academy in Saddlebrook. I'm just following up on the last question I had for you regarding the MRC and the mandated conservation plan that had to be done in 2014. Yeah, when we prepared our compliance program for the Yes. PayMad. And the balance that was required, a biodiversity study west of St. Charles. I have it here if you want me to give it to you. Yeah, I would like to see that, yeah. I'm going to read it and I'll get back to you tomorrow, Madame Glasgow. Okay, thank you. If I may, based on the last resident's question, why is the future west of St. Charles in the area we're talking about, AE, why is that future up to a developer's plans? Why isn't council taking that decision now? Again, I know can he's answer coming the to same you. thing I answered last I know, month, the and month I know before. he's coming to you with new plans and you're going to and- review them, but why is it up to him? It's Why not, aren't you setting the precedent for what has to be done in that it's not up sector? to him. Well, it sounds like it. Yeah, well, sounds it's like not up to him. It's up to council. It's not up to him. The reality is that, and as I've said in the past, and I'll say it again, nobody is pushing or not pushing. The only interest that we have is to protect the interests of the town. That's the only interest we And the have. environment. Well, that's part of that. And the that equestrian that is heritage. all part of it. The reality is we got to protect the interests of the town. The man has. There's no guarantee. No doubt about it. Okay. Have a nice. Again. Hello again. Soon had comments. Sometimes in the past, there was a water bottling plant done close to roofs. That is correct. On my street, we all had surface wells, and they all fell. So when I bought the house in 82, there was no water. In my contract, it says water as is, but there really was no water. Now I have a deep well, and with the drought we had, there were sediments in my water, which I drew from my well. So that drought we had affected my water. I want to say something else. Saint-Lazare is quite special. The end moraine deposited here a lot of sand, which is not the case in St. Clair, Trigot, or anywhere else. We have a lot of sand. And that also means we have a lot of fauna here, which is not anywhere else. Mm-hmm. Thank you. Thank you very much for your comments. You know what? Just hold it in your hands. It'll be easier. Bonsoir, c'est ma première expérience avec le conseil municipal. Bonsoir, pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Oui, Isabelle Gors, j'habite sur le développement Sandcastle. J'habite à Saint-Lazare depuis 13 ans. J'ai déménagé. Saint-Lazare city interest. What is the interest of the city in Mr. Pilon's project? Are you getting more taxes from more small lots, or
are you getting the same amount of taxes from bigger lots? Okay. Well, that's a very good question. La réalité, c'est que si on regarde une municipalité, oui, il y a plus d'argent à faire dans la densification que dans des grands lots où il y a peu de densification avec une maison sur un très grand lot. La réalité, c'est un projet comme Cité des Champs ou Cité des Papillons rapporte plus à une ville que qu'une infrastructure qui c'est quoi le mot que je cherche, qui était that is spread out, qui est étendue sur une basse densité, étendue sur une grande superficie. Donc, la réponse est très simple. Il y a plus d'argent à faire avec la densification que la non-densification. Ça, c'est sûr à faire, sûr, when it comes to a town, for sure. Donc, quand je dis qu'on est là pour protéger les intérêts de la ville, c'est que la ville a des règlements et des règlements qu'on doit suivre d'une façon ou d'une autre. Donc, une personne qui rencontre tous les règlements, il a les mêmes droits que tous les autres entrepreneurs ou promoteurs qui rencontrent les règlements. Donc, si on dit à un entrepreneur, puis quand je dis protège les intérêts, the many as opposed to the good of the few. Et de ce que je comprends de la dynamique ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de résidents de la rue Fief qui payent leurs taxes depuis des années, qui habitent à Saint-Lazare, qui veulent aussi un développement durable et qui vous encouragent à faire des lots plus grands pour que ça soit plus durable, plus soutenable comme développement. Pourquoi elle est contre ça? Personne n'a dit qu'on est contre. Okay. Justement, le développeur nous a bien indiqué qu'il est prêt à revenir présenter des nouveaux plans, aimerait discuter le dossier avec nous, puis on est ouvert à le rencontrer. Il n'y a aucun problème. Je comprends que M. Pilon a une terre puis qu'il veut faire un profit avec. Ça, je comprends ce point-là. Mais pourquoi fâcher le restant de votre communauté en donnant à M. Pilon carte blanche? Pourquoi ne pas trouver un juste milieu qui satisfait votre communauté, qui paye ses taxes depuis longtemps et qui permet à M. Pilon de faire un profit? Peut-être pas le profit qu'il voulait faire au départ, mais un juste milieu qui préserve la biodiversité, qui permet de garder un développement durable au niveau de l'eau et qui prend en compte des études sur les équidés. Vous reconnaissez à mon accent que je ne suis pas née au Canada, je suis née en France. Okay? Mais je suis citoyenne canadienne maintenant et citoyenne de Saint-Lazare. En France, pour avoir des chevaux dans sa propriété, on demande un minimum d'1 hectare par cheval, 2 acres. Les chevaux, ça vit rarement tout seul. Ils ont souvent besoin d'un ami. Donc, si vous voulez mettre 2 chevaux sur une ferme, en France, ça vous prend 4 acres. Vous ne pouvez pas faire ça avec des propriétés de 2 acres, incluant la maison, la piscine, la fosse septique, l'entrée, les 20% de déforestation et qui satisfait tout le monde, qui ne fait pas fâcher la partie de votre communauté qui paye ses taxes depuis si longtemps. Merci, madame. Merci. No fights over the mic there. My name is Alan Nichol. Bonsoir, Monsieur Nichols. I have a question. All of you ran in the election on open, transparent administration, environment, and conservation. Maybe not one or two of you, but anyway, I have a personal interest with what the people of Fief are saying about the conservation. Just behind Oak Ridge Road, there's a section H050, which is a proposed development. They've already started digging for soil testing. That area was 87% value for conservation.
It has a very diverse trees, fauna. It's a wildlife corridor. There are important streams and culverts. Some of those streams, some of those culverts are 40-foot deep and 60-foot wide. You're talking about biodiversity studies like, yes, maybe no. By all accounts, the one that I'm listening to, the one on Fief, there was never one done. The town paid for a biodiversity study on Oak Ridge and Sandmere. That was a very comprehensive study. Why can't all developments have the same level of detail? Secondly, why is the city allowing the developer to place biodiversity is concerned? That would be very open and transparent. I've written it up, so I would submit that and hope that you consider it. There's no question, it's just a submission. Understood, Mr. Nichols. I'll just throw it on the floor. You have the right, even though you live in Roxborough, to come to the mic and ask a question. Yeah, hi. And listening to my name is Dr. David Shapiro. I am a resident of Saint-Lazare. Just one small fact that it came up several times this evening, where you said if the council, we were talking about performing a study west of Fief, and your reference was if the council wants to spend the money to do a study, then it's up to them to do it. I think it would be more like if the council comes to realize that there are many more valuable issues at hand than just spending the money, that it would be much more honorable to refer to. Well, no, I don't want you to. I don't want you to be under the impression that that's the case. The fact is that if we decide to have a comprehensive study, which is possible, we've asked it in other projects or and in other situations. One way or another, it has to be approved by council because the money needs to be spent. Correct. And very often needs to be put in the budget. So it's not because I don't think it's necessary or for those who've known me for a long time, David Hill is sitting at the front of the hall. I take the environment very seriously, and I will continue to take the environment very seriously. So no, I don't want you to be under the impression that it's just. One forest, and these are decisions to be taken. Which brings up another question very quickly. If the developer gets granted issue number 22, whatever. Article 22, Article yes. 22, you keep referring to the fact that he hasn't got it yet, therefore we don't have an answer for you. But will you have an answer for him based on a pre-existing plan that you already have? The process, and I think I explained it before, and I'll explain it again, is the process as follows. Once he has his Article 22 and he has all his, tous ses approbations, he then has to present des plans de vie. Somebody's going to have to help me with the English term for that. Okay, donc il faut qu'il présente des plans de vie pour toutes ces infrastructures. Puis à ce moment-là, ça c'est un règlement 439, oui. Parce que nous, il faut qu'on accepte ces plans de vie, parce qu'une fois que tout est fait, si ça se fait, il faut qu'on toute l'infrastructure est remise à la ville. Puis nous, après, il faut faire la maintenance sur tout ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, il n'a pas encore présenté ces plans de vie. But the question is, do you have a framework already in existence for you to try and fit his request into, and if it fits, it fits, and if it doesn't, it doesn't? Well, again, one way or another, the council will make that decision once this is presented to council. Based on an existing plan that you already have? Well, based on specifications, the road, now we're talking about infrastructure. And the way it works is that he's got to present us with specifications that say that everything I'm going to do will meet town specifications, which we have. Yeah. So we have to make sure that what he's presenting meets town specifications.
Actually, one has nothing to do. I've answered that question in the past. I'll answer it again. The issue with his droit d'acquis, c'est son lotissement avait déjà été approuvé. Dans le plan d'aménagement de la MRC, c'est le seul projet ou le seul lotissement dans ce secteur-là qui faisait partie du plan d'aménagement. Donc, he has an acquired right. Now, it could be debated by 2,000 lawyers who's right and who's wrong, but the opinion that we requested and the answer we got is that, yes, he does have an acquired right. So now what he does with that acquired right afterwards is up to him. Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. My question or comment at this particular point relates to what you said about grandchildren and what we have to do for the grandchildren in the future. And there's a point I'd like to bring up because so often development is placed against environmental conservation on the parts of councils, and they deal with that dilemma. And I'd just like to bring to your attention, you know, that so often what happens is a council will look at the cost-benefit analysis within the short term, within the first generation after a project is completed, to decide whether or not it's profitable in a long term. And from the standpoint of intergenerational equity, you know, you'd have to be looking at 3 generations down. And studies of that sort have been done in a climatologically similar area to the Montreal area in Minnesota by to 80 years to be 40% in deficit with respect to the amount of taxes levied, meaning that the costs for repairs have to be made through subsidies from superior levels of government. And in fact, that's what's happened on Montreal Island now. The federal and provincial governments are deeply involved in subsidizing repairs to infrastructure at the center of the city of Montreal. So again, you know, quite on top of the idea of examining an overall sustainable development ethos for the city, I would encourage you to look at a very long-term cost-benefit analysis with respect to the kind of developments you're doing. And I think that would be demonstrated. I think it would be demonstrated that it would not be in the long-term interest of this municipality. And I can send that along. I can send on a document from Strong Towns, the Strong Towns website that has the facts and figures on there you go. Yeah, please forward it again to the administration, and I will. They will forward it to me. Thank you, sir. Hi, Rachel Solium, resident of Fief. I'm just curious because you mentioned on a couple of occasions as we've been talking about the Fief development that the Article 22 isn't in yet, and that this is preemptive, or it's that we will wait until it comes up at council, until council has to make a decision. However, I understand by reading the conservation plan that you have the areas west of St. Charles that you recognize in the conservation plan. The changes to the zoning bylaws that you made last year open up the possibility of roads being put through in an area where the Pilon development is projected, but in a larger area as well, also in that western part of Saint-Lazare, west of St. Charles. And if that's the case, then there must be some contemplation of the possibility of future development in those uncharacterized zones. So what then for council is the justification of waiting for Mr. Pilon's Article 22 before doing a characterization study? A characterization study could probably be done at any time. Again, council will make that decision.
not saying that one has to come before the other. Council needs to make that decision. Okay, and in the same vein, because the changes to the zoning bylaw allowed for But new roads and the possibility. let's assume he doesn't get his Article 22. This is all a moot issue. So hardly, and that goes to my point. What the last council did, within my opinion, I think an opinion that's shared by a number of people, especially considering that council did not have before them the conservation plan, did not have the Liber-Ero study, did not have a hydrology study. So they passed. Excuse me, last council did not have what? The conservation plan? That's a question that was asked at the last council. The last council, the previous council is the council that adopted the conservation plan. Was it before them when they made the decision? I believe the question was asked at the last council, whether that study, whether they had the Liber-Ero study when they made the decision. The Liber-Ero study was answered, the answer was. Characterization study still stands, whether it be for this development or the next development in an adjoining area, in the next lot to the left, the next lot to the right. So my question again, what then is the justification, because you've given it on several occasions tonight, what is the justification for waiting for Mr. Pilon's Article 22 to decide whether or not to do a characterization study? Pardon me? But you didn't say we were waiting for. I didn't say we didn't say we're waiting. Yeah, that's it. We didn't say we're waiting for that to make a decision. I believe that's what I heard. No, what I said is that the procedure. We will make the decision that council will decide when we see whether the Article 22. What I said was the procedure is as follows. Once he has his Article 22, he needs to prepare his plan de vie. Again, I'm always looking for the English term for that, so that he can abide to our regulation 439. So once he does that, that has to be presented to council one way or another. So I don't think I said we're waiting for his Article 22. We don't even know if he's going to get it or not. We have no idea what's going on at the Ministry of Environment, and who knows? I don't know. I don't know what's going on in Ministry of Environment. I did not ask the question. I did not call them, and I have no intention on asking the question. That's fine. Okay. That wasn't my question, but I thought I heard and I thought I understood that that whether or not Mr. Pilon got his Article 22 was going to engage further consideration by council of a hydrology study and of characterization or biodiversity studies. We also said that we're waiting for Mr. Pilon to come and present us his new. I don't know how else to answer the questions we've answered many times in the past few months. Then will council consider, regardless of what the state of Mr. Pilon's application for his Article 22 is, will council consider to do a characterization? We will bring it up at the next caucus. Can I just say something? Yes, you may. Et, dans le plan de conservation, le secteur de M. Pilon, le projet FIEF, est nommé comme priorité pour faire des caractérisations. Fait que, à mon avis, ça serait une bonne place où commencer, vu que ça fait depuis 2014, je crois, que le plan de conservation est mis en place. Je pense que ça aurait pu être déjà fait, mais je pense que ça devrait être fait d'une manière ou d'une autre, comme vous le dites. Oui, je pense en fait, dans le plan de conservation, il y a même un engagement spécifique de le faire dans les 4 ans de l'adoption du plan, ce qui n'a pas été fait. Again, we'll let you know. Thank you. Not that I don't like you, Mr. Hill, I'll but make it brief. I hope this is the last question, and I hope you'll make it real brief. So, okay, time's up. I will make it brief. It's very interesting. I feel like we're kind of stuck in a paradigm, and I'd like to challenge everyone here to just for a moment step outside that paradigm. And the paradigm is that we're trying to find common ground. We're trying to find compromises, and that's very honorable. However, at this point in time,
we should be thinking about how we can be restoring green space, not diminishing green space. And if we're actually speaking authentically and genuinely about protecting our children and our grandchildren and their children, Council has been saying, no, you can't go in there. Okay. So that's the first thing. The second thing, thank you. The second thing is, and I take exception to the fact that you keep referring back to the Ministry of the Environment as the gold standard. The Ministry of the Environment, you said, oh, we trust them. They're not idiots. You know, they're smart. They're smart. They might be smart, but their agenda has not always been crystal clear. And it certainly has not been in the interest of Saint-Lazare. Let me remind you, Mr. Mayor, they were responsible to a large degree for our milieu humide being destroyed in the Sunnybrook area while there was a backdoor deal going on with the developer in Pointe Fortune. Here, I'll give you some wetland in Pointe Fortune and let me go and destroy all of this area in Saint-Lazare. So that's, you know, saying that if they're gonna be on top of this, we're okay. We should be the leaders here, not the Ministry of the Environment. Okay, thank you. I have one last question. Brief. Can you tell me where the water from the Bordelais Bog is being drained to? The water, when it reaches a certain level, there is a drainage system that goes to the Chevrier operation. What about when it's suffering and dying? Where is it going? Because it's not at a certain level now. It's really dire. I made a note before because you said the Bordelais Bog is dying. Again, you know very well I walk through there regularly, and it's very wet right now. It's not so wet. There's no pond there. There's. But I made a note before because I'd be curious to find out exactly what the sustainability is of the Bordelais Bog right now. I will follow up with you because I think we need to solve agree. that. And that's why when you mentioned it earlier, I made an immediate note. Yeah, and I have to agree with what David Fletcher said so strongly because increasing tax base as a source of revenue is completely unsustainable, and we all have seen it again and again and again. So, well, like I mentioned earlier, increasing tax base does not occur in de-densified areas. It occurs in densified areas. That's where you increase your tax base, and one is not environmentally sound. And we both understand that. Thank you, sir. You had something to add, Madame Tremblay? No, it's okay. Pierre Casavant sur Académie. Je crois que c'est assez évident ce soir pour le conseil. Ce que les gens veulent, c'est que vous soyez proactifs. Bon. Puis faites l'étude avant tout. Je crois que c'est la moindre des choses. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Wow. Petite pause. Donc, donc ça a l'air qu'on demande une petite pause avant qu'on continue avec le conseil de ville. Donc, on va prendre une petite pause santé, pas trop longtemps, s'il vous plaît, parce qu'on aimerait finir à une heure raisonnable. Je le sais que je vais perdre la moitié de la salle. Vous ne pouvez pas quitter immédiatement, Madame la Chance. Pardon. Je suis sûr que je vais perdre la moitié de la salle. Pardon. Pardon, 2 secondes. Je sais que je vais perdre la moitié de la salle là, après la pause. Donc, j'aime vous dire merci pour votre présence ce soir. This is democracy at work. Donc, la pause, elle est autorisée.